So Lot of the Flies is written by William Golding. As we know that we have learned the biography of William Golding, and also we have learned the plot. Also, we have watched the movie. And today we will be discussing some issues regarding Lord of the Flies. What does it mean, and what is the historical background, and what is the situation happened in that uninhabited island where the boys were felt when the plane was crashed in a tropical, close to a tropical island. In case of every author, we see that they use some issues or they refer some point of in their writing. So William Golding is not an exception. We see that in William Golding's A Lot of the Flies, we see the social, religious, cultural, and military ethos of his times have been presented symbolically. Okay, so with the boys' activities, with the boys' likings and dislikings, we see the message of William Golding regarding the social, religious, and cultural values of England at that time, especially after the Second World War. And we know that a lot of the Flies was published in 1954. That means 9 years after the Second World War. So what happens to the morality? What happens to the conscience? What happens to the society after this great war that is presented, that are presented in William Golding's A Lot of the Flies? So in that sense, a Lot of the Flies is an allegorical microcosm of the world Golding knew and participated in. So what we see in Lot of the Flies, these are the experience of William Golding that he had in his own life. That means he saw the life of the boys, schoolboys, at the time of his teaching career. He saw the necessity, he saw the Holocaust of Nazism, of Hitler, Germany's Hitler, at the time of attending the British Royal Navy. So all the experience William Golding gathered in his life, we see in this novel. The island and the boys and the many other objects and events in the work represents Golding's view of the world and humankind in general. So through this novel, we can understand the Golding view of humankind. What does a man do? What does a civilized person do? And how and what is the role of the society in framing the understanding of human psychology or conscience or consciousness? So everything in general we will see in this, we have seen in this novel. And some characteristics. And apart from these, we also see some values and norms of British society, specifically by the British culture that are exhibited in boys. Okay, and they have also mentioned in by Ralph in one place when the boys became boisterous. Ralph said that overall we are English, and the British and the English are good at everyone. That means William Golding also
present the British norms and values of civil life, of more social and civilized British life. We have also seen that. And significant personal life experience shaped the author and therefore his work. As I have mentioned, that William Golding was William Golding completed his education in his father's school teaching. His father was a school teacher, and then he went to Oxford University. Then he joined British Royal Navy, and then again he started teaching in that school. And for nearly 6 or 7 years, he had been teaching in a school. So his teaching in school life, his experience in naval navy, British Royal Navy, all the experience he gathered and presented in this novel, Lord of the Flies. And for this reason, some say that it is a classic British, it is also a classic British novel. And we know that Golding spent 2 years as a science student at Oxford University before he aborted his pursuit of science for a degree in English literature. So he studied science at the University of Oxford. Then he switched on from science and studied English literature. And his first step towards a rejection of the scientific rationalism espoused by his father. Okay. So when William Golding switched from science to literature, science to arts and humanities, this was supported by his father, who was also a school teacher. So having joined the British Royal Navy, when World War II began, Golding was involved in the invasion of Normandy on D-Day. D-Day means the day 6 June 1944 in the Second World War, on which Allied forces invaded northern France by means of beach landing in Normandy. So this is a special day, and on that day, the British Allied force occupied Normandy, France. Okay. So in this, at that time, he joined British Royal Navy. After his military experience, Golding was a school teacher, and for 15 years immersed himself in reading the Greek classics, because according to him, this is where the meat is. Okay, so he became William Golding was fascinated to study classics, British Greek classics, and he was he became a great fan of British Greek classic. And he said that within the Greek classic, everyone might have, of course, will have interest because there are meat in it. He felt that Greek drama had a great influence on his work, and many scholars also agree with that comment, that British William Golding's writing was influenced by Greek classic drama. As a synthesis of Golding's life experience, Lord of the Flies investigates three key aspects of human experience that form the basis of the author wants to convey. Three basic experience William Golding have been presented in Lord of the Flies. Number one, the desire for social and political order. William Golding wanted to establish political and social order, and in parliament, government, and legislature, and that is represented by the platform and the conch. And the conch, the Ralph and Piggy got on the sea beach, that conch played a very vital role, and that conch represented the social and political order. Whoever will get the conch, he
will be speaking in front of the, so there is a chronology, and the boys cannot speak haphazardly for the presence of these cons. So these very cons, with the help of these very cons, William Golding established the wanted to establish the social and the political order among the boys. And as I have said, the boys' world is the microcosm of the whole world. The boys' world can be can be compared with the all human beings of this world. So this, yeah, was the first desire of William Golding. Secondly, the natural inclination towards evil and violence manifested in every country's need for a military, represented by the queer boys turned hunter, turned murderers in the were going on in the world beyond the island. Okay, so uh, a human being, William Golding wanted to generalize that human being are very much prone to commit evil things, the wrong things, the bad things, and commit violence. And this is a general phenomena of all human characteristics. And that is, there should be a administrative check and balance in every society to curb the violence of desire of human being, and that is presented uh, uh, by the uh, by the boys. That means the boys, they were very much civilized before the plane crash. They were the student of famous school of England, and but when they came to this island, there was no check and balance. No check and balance meant when the boys had been staying in home, they attended school. So there was a school administration and there was a family administration. They had been enjoying their life. But when they came in this island, there was no administration. There was no school administration. There was no family administration. And for this reason, the inborn uh, the innate tendency of doing violence, or innate tendency of doing bad things are is exhibited by the boys, and the boys turned murderer, the boys turned hunters. That William Golding want to exhibit. That means if the boys and the human beings are being administered by a society, by a military, by an administration, then the evil motive will be curbed and suppressed. And if it is not so, it is common to all human beings, and one day it will come to broad daylight that happened to the boys in that island. Thirdly, the belief of supernatural or divine intervention in human destiny. Okay. And human beings are very much controlled by the destiny or by fate. We see that in the boys' activities, always they referred that there might be an unseen demons or the monster in the island, though there was no proof. However, every boy believed that there is a monster or a demon hovers in the island, and anytime this monster and hover might attack the boys. So as I have said, that such kind of belief prevails in every human being, that the divine intervention for shaping our destiny. We see that we might claim that yes, we first of all, we have to work for the benefits of our position, for the upgrading of our position. And if we fail, naturally we say, oh, this is for the reason that it is not in my fate.
So naturally, we claim that we believe, every people believe in the supernatural intervention or the divine intervention in shaping human destiny. So that we also see in this novel, that the ceremonial dances and the sacrifices intended to appease the beast. That means the pig head was cut and put it on a stick to appease the monster. Because যদি মনস্টার রেগে যায়, তাহলে মনস্টার বের হয়ে আসবে এবং সমস্ত বালকগুলোকে খেয়ে ফেলবে। সো এই বালকরা, এই মনস্টার যেন বের হয়ে না আসতে পারে গুহা থেকে, বা বের হয়ে না আসে, সো তাকে শান্ত করার জন্যই সেই লর্ড অফ দ্য ফ্লাইস সেই পিগের হেডটা ওখানে স্থাপন করেছিল। দ্যাট মিনস দ্যাট দ্য বয়েজ হ্যাড বিন বিলিভিং ইন সুপারন্যাচারাল এক্সিস্টেন্স who can shape their destiny. So as parallel, the all human being believes in the intervention of divine or supernatural issues for shaping their destiny. By juxtaposing the evil, aggressive nature of the degenerating boys with the proper reserve and civility of the British persona that their cultural background implies, Golding places the boys in a series of life experiences that lead some deeper into their depraved psyche, and some like Ralph, who recognize the inclination towards evil in themselves, to an epiphany of self-discovery. So, মন্দ এবং ভালো দুইটা কাজকে পাশাপাশি রেখে এখানে জ্যাক ইজ দ্য ইনকার্নেশন অফ ডিপ্রেভড সাইকি, মানে মানুষের মনস্তত্ত্বের অধপতনের মধ্য দিয়ে যে চরিত্রটা দেখানো হয়েছে সেটা হলো জ্যাক। এবং র্যালফের মধ্যে আমরা যেটা দেখতে পেয়েছি, যে র্যালফের আসলে সবসময় সে ভালো কথা বলেছে, সবসময় সে বলেছে যে উই হ্যাভ টু বি we have to be rescued, and we will be rescued, and we will be saved, and for this reason we have to build some হার্টস। প্রথমত আমাদেরকে কুঠির বানাতে হবে থাকার জন্য, আমাদের খাবারের ব্যবস্থা করতে হবে, কারণ এখানে কোনো খাবার নেই, সো বেশি দিন আমরা সেখানে বাঁচবো না। সো র্যালফের মধ্যে সবসময় একটা পজিটিভ ইমপ্রেশন আমরা দেখতে পেরেছি, কিন্তু পাশাপাশি জ্যাকের মধ্যে আমরা দেখতে পেরেছি যে একটা মানসিক যে অধপতন সেটা আমরা লক্ষ্য করেছি। সো এই দুটো জিনিসকেই সাথে রেখেই William Golding wanted to convey the message that these two instincts are in every human being, one bad and one good instinct. Such an epiphany is the only hope for mankind. যেটা র্যালফের মধ্যে হলো, র্যালফ কেন হান্টার হলো না, তার মধ্যে র্যালফ কনেও সবসময় বালকদের মধ্যে একটা ডিসিপ্লিন মেনটেন করতে চেয়েছিল, কেন? ফর দ্য বেটারমেন্ট অফ অল হিউম্যান কাইন্ড। ওকে, সো এই যে বোধটা, এই সাচ কাইন্ড অফ epiphany, such kind of mental upbringingness came to Ralph, and Ralph did it for the betterment of all boys. That means for the betterment of all humankind, such kind of epiphany, এই ধরনের মানসিক চিন্তা ভাবনা সমগ্র মানব জাতির ভালোর জন্যই প্রয়োজন, যেটা র্যালফের মাধ্যম দিয়ে লর্ড অফ দ্য ফ্লাইসে উইলিয়াম গোল্ডিং দেখাতে চেয়েছেন। অ্যান্ড হিস্ট্রিটা যদি আমরা দেখি যে এর পিছনে হিস্ট্রিক্যাল ব্যাকগ্রাউন্ডটা কি, আমরা এটা জানি যে ইট ওয়াজ পাবলিশড ইন 1954। দ্যাট মিনস দেন less than a decade after, 9 years after the
ending of the Second World War. And when the world was in the midst of a Cold War, যখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হলো, তখন সারা বিশ্ব একটা কোল্ড ওয়ারের মধ্যে প্রবেশ করলো। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগ পর্যন্ত হিটলার, সোভিয়েত ইউনিয়ন, তারা পাওয়ারফুল স্টেট হয়ে গেল। কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে যে ক্ষমতাধর রাষ্ট্র দেখা দিল, তাদের মধ্যে আমেরিকা আবির্ভাব হলো, ব্রিটেন, এই কান্ট্রিগুলো সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী হয়ে গেল। তখন এই এক্সিস্টিং যে পাওয়ারগুলো, একদিকে আমেরিকা, ব্রিটেন, আরেক দিকে যে রাশিয়া, সো এই রাশিয়া এবং আমেরিকা ব্রিটেনের মধ্যে যে মনস্তাত্ত্বিক যে যুদ্ধ, যে কিভাবে রাশিয়ার উন্নয়ন ঠেকানো যায়, এবং রাশিয়াও চেষ্টা করেছিল কিভাবে আমেরিকা এবং ব্রিটেনের ওভার পাওয়ারটাকে ডমিনেন্টে রাখা যায়। এই যে সিচুয়েশন, সেই সিচুয়েশনটাকে আমরা বলছি যে কোল্ড ওয়ার সিচুয়েশন। এই সিচুয়েশনের যখন সারা বিশ্ব, একদিকে ব্রিটিশরা রাশিয়ার উত্থান এবং কমিউনিজমের উত্থান দেখে ব্রিটিশ এবং আমেরিকানরা ভয়ের মধ্যে আছে, আর এইদিকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে আমেরিকা এবং ব্রিটেন যে সুপার পাওয়ার হিসেবে আবির্ভাব হলো, এদিকে রাশিয়া একটা ভয়ের মধ্যে আছে। সো এই যে একটা উইন উইন সিচুয়েশন, এই সিচুয়েশনের মধ্যে পুরো ওয়ার্ল্ড, কে রাশিয়াপন্থী আর কে আমেরিকাপন্থী। সো এইরকম একটা সিচুয়েশনের মধ্যেই কিন্তু লর্ড অফ দ্য ফ্লাইসটা পাবলিশ হয়েছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের 9 বছর পরে। তো সেখানে আমরা কি দেখেছি? দ্য অ্যাট্রোসিটিস অফ দ্য হলোকাস্ট, দ্য হরিফিক ইফেক্ট অফ দ্য অ্যাটমিক বম্ব। সেখানে যে হিরোশিমা এবং নাগাসাকিতে আমেরিকা যে অ্যাটমিক বোমা নিক্ষেপ করেছিল, তার যে ইফেক্ট, তার যে ভয়াবহ বিধ্বংসী ক্ষমতা, এটা সারা বিশ্বকে চমকিয়ে দিয়েছিল। এবং এই যে ধ্বংসলীলা, এই ধ্বংসলীলার ভয় কিন্তু শুধুমাত্র জাপান এবং এইসব দেশের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না, যে যারা যুদ্ধ করবে তাদের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না। এই ভয় কিন্তু ছিল সমস্ত ওয়ার্ল্ডের সমস্ত দেশের প্রতি, এবং সমস্ত মানুষেরই এই ভয়টা ছিল, প্রত্যেকটা দেশ। এজন্য সবাই চাইতো, প্রত্যেকটা দেশই চাইতো যে কার কাছে গেলে আমরা নিরাপদ থাকবো। আমরা রাশিয়াকে সাপোর্ট করলে নিরাপদ থাকবো, না আমেরিকাকে সাপোর্ট করলে নিরাপদ থাকবো। এই যে একটা টেনশন, সেই টেনশনটা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে সারা ওয়ার্ল্ড ব্যাপী এই টেনশনটা ছড়িয়ে পড়েছিল। সেই টেনশনটাও এখানে লর্ড অফ দ্য ফ্লাইসে দেখিয়েছেন উইলিয়াম গোল্ডিং। The horrific effect of the atomic bomb, the ominous threat of the communist demon behind the Iron Curtain, and the communist upbringing, একদিকে কিউবা, একদিকে রাশিয়া, এদিকে চায়না। So the communism, the upbringing of communism, that was also a threat to all human beings, according to Lord William Golding. So that threat and that Holocaust and that atrocity, all tensions, for the cause of this all tensions, all countries were in a position where they are supposed to go. Will they support America, or will they support the communist Russia? So that was the situation. In that situation, the Lord of the Flies was written. So the curtain were all present in the minds of the Western public and the author. Okay, so that was such kind of tension of Holocaust and such kind of atrocities and such kind of threat of international security was severe, more severe to the Western world rather the other world. That means Asia, Africa and other world. এই কমিউনিজমের যে থ্রেট দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে, এই থ্রেটটা এশিয়াতে ছিল, আফ্রিকাতে ছিল, সারা ওয়ার্ল্ডে সমস্ত কান্ট্রির মধ্যে ছিল। কিন্তু ওয়েস্টার্ন যারা কিনা সুপার পাওয়ার হলো, তাদের কাছে এই থ্রেটটা ছিল মোর এক্সপ্লিসিট, মোর সিভিয়ার, অ্যাজ উই সি ইন লর্ড অফ দ্য ফ্লাইস।
Okay. So the environment of fear combined with technology's rapid advances as the background of the island's experience. সাথে সাথে বিংশ শতাব্দীর শুরু থেকে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর থেকেই একটা টেকনোলজিক্যাল অ্যাডভান্সমেন্ট শুরু হয়েছিল সারা ওয়ার্ল্ডে। সেই টেকনোলজিক্যাল অ্যাডভান্সমেন্টটাও আমরা লক্ষ্য করেছি এই লট অফ দ্য ফ্লাইসে, যেখানে আমরা দেখছি যে পিগির গ্লাস থেকে হচ্ছে আগুন জ্বালানো হয়েছে। এক সময় পিগি বলতেছে যে আমরা এখানে একটা সানডায়াল সূর্য ঘড়ি তৈরি করব। রাল বলছে যে একসময় আমরা টিভি আনবো। সো যে টেকনোলজিক্যাল যে একটা অ্যাডভান্সমেন্ট সেটাও ব্যাকড্রপ এখানে ছিল। সো one threat, that is the communism, and another threat, the technological advancement. And the shot down plane, for example, and the boys concerned that the Reds, so the Reds might find them before the British do. So what does the Reds means? Ralph's reference to the Reds is an allusion to the Soviet communist. Okay, so as I have said it earlier, that means that the upliftment of the Russian communism was a threat to the Western world. That was also mentioned by Ralph in Lot of the Flies. Ralph said that the Reds, okay, and who formed the Red Army. That means Soviet Union formed an army, that is Red Army. Lot of the Flies was published in 1954, which was 9 years after the Second World War ended, and during the time when the United States was involved in the Cold War with the Soviet Union. So all these threats were in the backdrop of the Lot of the Flies. So Lot of the Flies is simply a story of the schoolboys, but in its backdrop, we see the historical background of Second World War, Cold War, and also the position of Western world against America and Soviet Union. Historically, in times of the widespread socio-economic distress, the general public feels itself vulnerable and turns to the leader who exhibit the most strength or seems to offer the most protection. Naturally, it is the human tendency that in times of a crisis, human being, everyone tries to get shelter to the person who will offer them protection. So, as I have said, that after the Second World War, in the motif of the Cold War, in one hand there was American superpower, in another hand the Soviet communist superpower, accompanied by China, Cuba, and other Vietnam, other these countries. So, in such a situation, 6 million people, 6 million people were killed in Second World War, and the total security concern of the all countries was vulnerable. So in such a situation, who will be the supreme power for the protection of the country? প্রত্যেকটা দেশ, প্রত্যেকটা ব্যক্তি চিন্তা করছিল যে কার দিকে গেলে আমার প্রোটেকশন ভালো হবে। সেই রকমই একটা প্রতিচ্ছবি আমরা দেখতে পাই যে বালকদের মধ্যে, যে একদিকে হচ্ছে র্যালফের গ্রুপ, আরেক দিকে হলো জ্যাকের গ্রুপ। সো এই দুই গ্রুপের মধ্যে যে বালকরা, যে ছোট ছোট বালকরা যারা একটু বয়সে ছোট, তারা কার দিকে যাবে? জ্যাকের দিকে যাবে না র্যালফের দিকে যাবে? এই টেন্ডেন্সি আমরা দেখেছি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তীতে সারা ওয়ার্ল্ডের মধ্যেই। সেটাই লট অফ দ্য ফ্লাইসে উইলিয়াম গোল্ডিং সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন। সো in Lot of the Flies, Jack the hunters who offered the luxury of meat and the comfort of a dictatorship fill the role. একদিকে আমরা জ্যাক বলছে যে আমরা প্রতিদিন we will go for hunting and every day we will make feast,
and we'll make barbecue of the pigs. So Jack offers luxury of meat and in the same way a comfort of a dictatorship. But Jack is a dictator. Jack suppressed the opinion of the other minor boys. Okay. And in exchange of his protection, the other boys sacrifices any moral reservation they may have about his policies. Okay. In one time, Ralph says that sorry for the intervention. Uh, in one portion, Jack said to the other boys that, Ralph said to the other boys that Jack has become the tyrant leader and a dictatorship for the cause of you, because you allowed Jack to be a dictator. Okay, and for your reason, Jack has got strength to be a dictator. Okay, so and it means that the other boys sacrificed their morality, and for this reason Jack became a dictator. That we see that after the Second World War, every country, they had been considering their security and protection. They didn't think about any moral or social values, and they went to the umbrella of two mighty powers of this world at that time. So these circumstances somewhat mirror Germany's economic suffering. দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে জার্মানির পতন হলো, সেই সময় তাদের যে অর্থনৈতিক মন্দা তৈরি হলো সেখানে, which paved the way for the radical politics of Adolf Hitler Nazism in the aftermath of the World War First and in the World War Depression of the 1930 decades. ওকে, এবং এই সমস্ত কিছুর জন্যই 1930 সালে যে একটা অর্থনৈতিক মন্দা তৈরি হয়েছিল, সেই অর্থনৈতিক মন্দা এই যুদ্ধই এসবের কারণ। Based upon the wartime experience in the British Navy, Golding asserted that the unlimited brutality shown by the Nazis was a capacity not limited to Germans or indeed to any particular group. So the brutality done by the Nazism in Germany, that was not existed only in Germany, that came out of Germany. While the world was horrified by the news of the Nazi death camp, সারা ওয়ার্ল্ড এই নাজির যে ডেথ ক্যাম্পগুলো তার খবরে শিহরিত হয়ে উঠত সারা বিশ্ব। গোল্ডিং felt that none of the nations was too far from committing atrocities of the same magnitude. গোল্ডিং চিন্তা করেছিল যে এই যে বিভৎসতা, এই যে স্যাভেজ অ্যাক্টিভিটিস, দ্য হলোকাস্ট, দ্য কিলিং, দ্য অ্যাট্রোসিটিস, দ্য ব্রুটালিটি, দ্য ক্রুয়েলটি শোন বাই দ্য নাজিজম ইন জার্মানি ক্যানট বি ডান বাই এনি country of the world. That was believed by William Golding, and that he is shown in his Lord of the Flies. According to Golding, mankind's propensity towards evil and violence coupled with the psychology of fear. মানুষ যখন ভয় পায় তখন মানুষের মধ্যে মন্দ এবং ভায়োলেন্স এই জিনিসগুলোর প্রবণতা বেড়ে যায়। তখন মানুষ ভয়ের জন্য মানুষ তার কনসায়েন্স
হারিয়ে যায়, তখন মানুষের দিশেহারা হয়ে এই ভায়োলেন্স অ্যান্ড ইভিল অ্যাক্টিভিটিসকে বাড়িয়ে দেয়। ওকে, সো এই গোল্ডিংয়ের অবজারভেশন হলো এটা, যে মানুষ যদি ভয়ে থাকে, যদি থ্রেটে থাকে, তাহলে তখন মানুষের মধ্যে যেই অপরাধ প্রবণতা এবং ভায়োলেন্স করার যে প্রবণতা, এই সমস্ত প্রবণতা বেড়ে যায়। সো হিউম্যান কাইন্ডস propensity towards evil and violence, coupled with the psychology of fear, motivates humanity to act in conscionable ways. Okay, they can do anything when they will be in threat. Human being will be threat. When the United States used the atomic bombs in Japan, more than 1 lakh people were killed in 3 days by dropping 2 bombs. 6 জুন এবং 9 জুন যে নাগাসাকি এবং হিরোশিমাতে যেই 3 দিনের ব্যবধানে যে দুটো বোমা নিক্ষেপ করা হয়, 3 দিনের ব্যবধানেই 1 লক্ষ মানুষ স্পট ডেড ফর দ্য কজ অফ দিস অ্যাটমিক ওয়েপন। And overall, a total 55 million people lost their lives in the Second World War. 55 million, that means nearly 6 crore. 5.5 crore people were killed in this Second World War. So such kind of Holocaust terrified the whole human community of this world. Not only Germany, Japan, America, and Soviet Union. That was the scenario. Such catastrophic violence and loss of life was clearly not lost on Golding. An atomic where causes the boys' evacuation in lot of the flies, and the sign from the world of grown-ups, and the boys so wish to turns out to the body of a dead paratrooper floating down from an aerial battle. Okay, so for this such kind of tension, the boys, lot of the flies মধ্যে আমরা যেতে পারি যে বালকগুলোকে কেন ইভ্যাকুয়েট করা হলো, কেন এই দেশ থেকে সরিয়ে সেফ জায়গায় নিয়ে যাওয়া হয়েছিল, এই ধরনের টেনশনের কারণে। যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় 3 দিনের ব্যবধানে 1 লক্ষ মানুষ অ্যাটমিক বোমাতে নিহত হলো, এবং শুধু তাই না, পুরো সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ারে প্রায় 6 কোটি মানুষ, 5.5 কোটি মানুষ মারা গিয়েছিল এই পুরো সমস্ত দেশের মধ্যে যারা যুদ্ধ অবতীর্ণ হয়েছিল। সো এই টেনশনের কারণে lot of the flies উইলিয়াম গোল্ডিং দেখাতে চেয়েছেন, when human being is in threat, they lose their conscience and they become more prone to do some evil works and violent activities. That is the so another thing is that the sociological and ideological concern of this novel. Such a fantastic view of humanity directly conflicted with the rationalism on which Golding was raised. এই ধরনের একটা কনফ্লিক্টের মধ্যে, মানবতার যে কনফ্লিক্ট, ওকে, যে একদিকে ক্ষমতা শক্তি আর আরেক দিকে হলো নৃশংসতা। ক্ষমতা শক্তি অর্জনের একটাই উপায়, সেটা হলো নৃশংসতা, অ্যাট্রোসিটি, হলোকাস্ট। এই যে জিনিসটা, এটাই হচ্ছে উইলিয়াম গোল্ডিং, এই আবহাওয়ার মধ্যে উইলিয়াম গোল্ডিং বড় হয়েছে এবং দেখেছে, এবং সেটাই সে দেখাতে চেয়েছে তার লেখার মধ্য দিয়ে, স্পেশালি বাই হিজ ক্লাসিক রাইটিং লর্ড অফ দ্য ফ্লাইস। His father's rationalist optimism held that mankind can be perfected with enough efforts burst of aggressive or antisocial tendencies. Okay. So he said that human being can suppress his desire for violence or evil things by some mental effort. If human being can human being try to overcome such kind of evil activities, they can do so. Okay, যেটা আমরা বলতে পারি যে তার ফাদারের যে অপটিমিজম, উইলিয়াম গোল্ডিং এর ফাদারের যে অপটিমিজম, সেটাই উনি দেখিয়েছেন এর মধ্য দিয়ে, র্যালফের চরিত্রের মধ্য দিয়ে। র্যালফের মধ্যে যে আশা, তার মধ্যে যে অ্যাপিফেনি, তার মধ্যে যে কনসায়েন্সের উদ্বেগ, র্যালফ সবসময় চেষ্টা করেছে বাল্বগুলোকে রেস্কিউ করতে, এবং সেটাই কিন্তু শেষ পর্যন্ত ঘটেছে। তার মানে জ্যাকের হলোকাস্ট, জ্যাকের যে থ্রেট, জ্যাকের যে
লিডারশিপ সেটা কিন্তু শেষ পর্যন্ত টিকে নাই, সেখানে জয়লাভ করেছে র্যাল্প। দ্যাট মিনস থ্রু হিজ ফাদার্স অপটিমিজম উইলিয়াম গোল্ডিং ওয়াজ গাইডেড অ্যান্ড শো দ্যাট ইফ দ্য হিউম্যান বিং ট্রাই টু overcome the evil or holocaust or cruel activities, they can do so. And Ralph did that. And Ralph was the winner. Golding's view is much more pessimistic about humankind's true makeup. In some sort, okay, William Golding is also pessimistic. He perceived human nature as equal parts good and evil, permanently intertwined. Okay. গোল্ডিংসের ফাদার যেমন বলেছিলেন যে হচ্ছে তার মানুষের মধ্যে মানুষ যদি চেষ্টা করে তার ইভিল ক্ষমতাটাকে জয় করে তার ভালো দিকটাকে প্রকাশ করতে পারে, কিন্তু গোল্ডিং বলছে যে 50-50, দ্য ইভিল and the bad things exist in human being in a intertwined way. Okay, both same way. So rather than looking to social reforms to cure humanity of its cruelty, Golding felt that breakdown of the social orders. সামাজিক যেমন একটা সংস্কার আছে, ওকে, সামাজিক সংস্কার আবার সামাজিক অর্ডার অ্যাডমিনিস্ট্রেশন দুই জিনিস। ওকে, উইলিয়াম গোল্ডিং ভেবেছে যে সামাজিক সংস্কার করে মানুষের মধ্যে উদ্দীপনা দিয়ে, মানুষকে ভালো কাজ করার উদ্দীপনা দিয়ে যদি করা যায়, সেই চিন্তাকে গোল্ডিং না নিয়ে গোল্ডিং অবশ্য বলতে চেয়েছেন যে সোশ্যাল অর্ডার, দ্যাট মিনস দ্য অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ক্যান এনশিওর of the epiphany or of human consciousness. Such occurs in the Lot of the Flies is directly traceable of moral meltdown at the individual level. So social order is important. The administration is what is the view of the society, how the society will encourage the people of doing something good. It is not important to Golding. Golding said that the social order is important. And if orders is there, social order is there, the evil activities can be curbed. That is done by Ralph. Ralph সবসময় চেয়েছিল যে discipline among the boys to maintain the fire and to get signal for the upcoming ships or the pilots so that they can be rescued. Always Ralph wanted to Joseph. That means always Ralph had a hope to be rescued. Golding's representation of humanity's inherent evil is a treatment of Judo-Christian concept of original sin. Okay. So তাহলে এখানে তার বাবা, গোল্ডিং এর বাবা বলল যে মানুষের মধ্যে আসলে যদি মানুষ চেষ্টা করে তার মধ্যে যে অন্যায় প্রবণতা, অন্যায় কাজ করার যে প্রবণতা, সেটাকে সাপ্রেস করে ভালো কাজ করতে পারে। এটা থেকে বেরিয়ে এসে মানুষের কাজ করার যে প্রবণতা, অন্যায় কাজ করার যে প্রবণতা, এটাকে গোল্ডিং দেখিয়েছেন জুডো খ্রিস্টান কনসেপ্ট অফ অরিজিনাল সিন। হোয়াট ইজ দ্যাট? অরিজিনাল সিন ইজ অ্যান অগাস্টাইন খ্রিস্টিয়ান ডক্ট্রিন দ্যাট সেজ দ্যাট everyone is born sinful. This means that they are born with a built-in urge, that means innate urge to do bad things. They are built, that means the human beings are born with an inbuilt capacity of doing something bad things on to disobey God. This is the Christian doctrine, and it is also an important doctrine within the Roman Catholic Church. So William Golding wanted to say, supporting such kind of Judo-Christian concept of original sin, that human being have an inborn capacity of doing something else, and that motive can be suppressed by social orders, not by social reform. That was done by William Golding. So when Lord of the Flies was published, many critics were not impressed by it because Golding was not a part of the contemporary literary movements. William Golding was a school teacher. সে কোনো রাইটারও না, কোনো কিছু না। এই জন্য ক্রিটিকরা তার লেখাটাকে সে সময় মূল্য দেয় নাই। Which concerned themselves not with the theology or mysticism, but with the existential or sociological themes. Instead,
Golding was a 43-year-old school teacher with a wife and children addressing classic themes of good and evil. Next time, the critic was very much surprised to discover the theme of William Golding's novel, Lord of the Flies, that is a classic theme, that is the combination of good and evil in every individual that we see in this novel. So, as a school teacher, however, Golding experienced the reality of schoolboy behavior and tendencies, which provided him with the valuable literary materials. That reality was quite different from the picture painted in many children adventures stories, such as R.M. Ballantyne's classic Victorian tale, Coral Islands. At that time, there was another writing that is Coral Island. Coral Island exemplified certain assumption about the English schoolboys and the British culture that Golding knew to be false. কোরাল আইল্যান্ডের মধ্যে আমরা দেখতে পাই যে ব্রিটিশ কালচারকে সেখানে প্রশংসা করা হয়েছে এবং সেখানে বলা হয়েছে যে ব্রিটিশ খ্রিস্টিয়ান চিলড্রেন ওয়ার ন্যাচারালি ভার্চুয়াস অ্যান্ড ইনোসেন্ট। সেটাকে কোরাল আইল্যান্ডে দেখিয়েছে R.M. ব্যালেন্টাইন। সেটাকে ফলস প্রমাণ করার জন্য প্যারোডি হিসেবে লর্ড অফ দ্য ফ্লাইস এর মধ্যে উইলিয়াম গোল্ডিং দেখাতে চেয়েছেন দ্যাট নো, দ্যাট মিনস ইন এভরি ইন্ডিভিজুয়াল দিস গুড অ্যান্ড ব্যাড থিংস এক্সিস্ট ইন্টারটুইন্ড, পাশাপাশি অবস্থান করে এই ভালো এবং মন্দ। সো উইলিয়াম গোল্ডিংস লর্ড অফ দ্য ফ্লাইস ইজ আ প্যারোডি অফ কোরাল আইল্যান্ড that and in case of the Coral Island that presented the British boys, but in case of the Lord of Flies, William Golding generalized the habit of doing good and bad things of all human beings. So another issue Golding addressed was the Western world post-war confidence in technology. যেটা এর আগে আমরা বললাম, another spin of the rationalist idea of the human society can be perfected. Rationalism anti-mystical bent is a part of the technology worship. So rationalism's anti-mystical. So আমরা যে তিনটা জিনিসের কথা বললাম লর্ড অফ দ্য গ্লাইভস, 3 নম্বর যেটা ছিল যে people believe the for the presence of the supernatural or the divine powers for shaping the destiny. It was believed by William Golding, and that এই ধরনের যে বিশ্বাসটা, এটা যখন মানুষের কমে যায়, যখন টেকনোলজির অ্যাডভান্সমেন্টের দিকে মানুষ চলে যায়। ওকে, এই জন্য সেই জিনিসটা এখানে দেখাতে চেয়েছে যে ফর দ্য কজ অফ দ্য টেকনোলজিক্যাল ইনভেস্টমেন্ট, দ্যাট ইজ দ্যাট রেশনালিজম ইজ অ্যান্টি মিস্টিক্যাল বেন্ট, is also a part of this novel Lord of the Flies. Included in the scientific advances of the first half of the 20th century was the field of psychiatry, which promised to explain emotional disturbance in a logical way, a technology of the mind. Golding wove in references to technology's influence in the Lord of the Flies through Piggy, who asserts that psychiatry can explain away their fears and that ghosts can exist because if they did, then television and the street lights wouldn't work. Okay, so through the Piggy, the character Piggy, Lord William Golding tried to exhibit such kind of tendency that there is a technological advancement. William Golding's novel doesn't prove the existence of ghosts. It does provide a complex commentary on the underlying fears and true demons found in humanity. সেখানে আমরা লর্ড অফ দ্য ফ্লাইসে কোনো জায়গায় কিন্তু আমরা দৈত্যের কোনো অস্তিত্ব পাই নাই, বরঞ্চ দৈত্য উইলিয়াম গোল্ডিং দেখাতে চেয়েছেন যেটা প্রত্যেক মানুষের মধ্যে, প্রত্যেক মনের মধ্যেই আছে, এবং সেই দৈত্য হলো দ্য নেসেসিটি অফ ডুইং সামথিং। তার মানে কি, দৈত্য কিন্তু সাইমনকে মারে নাই, সাইমনকে মারলো
জ্যাক এবং তার হান্টাররা। পিকিকে মারলো সাইমন জ্যাকের দলের লোকেরা। তার মানে জ্যাকের মধ্যে যে দৈত্য ছিল সেই দৈত্যটাই হচ্ছে মনস্টার, সেই মনস্টারটাই মানুষের মধ্যে যে দৈত্য ডেমন, সেই ডেমনটাই হচ্ছে মানুষকে কিল করেছে। সো নট ফর দ্য কজ অফ দ্য ডেমন পিগি অ্যান্ড সাইমন ওয়ার কিল্ড, পিগি অ্যান্ড সাইমন ওয়ার কিল্ড for the demons that existed in human being like Jack and his fellow boys. Thank you. Any questions? স্যার আমার কোশ্চেন আছে স্যার। যে স্যার আমরা প্রথম যে নোবেলটা পড়েছি এই নোবেলের মধ্যে স্যার যে যে জ্যাক এবং র্যালফের যে আমরা সাইকোলজি মোল্ডিং এই নোবেলটা লিখেছেন সাইকোলজিক্যাল রিয়েলিজমের আলোকে। Which one? এই স্যার মানে এই বলতে পারবো যে লর্ড অফ দ্য ফ্লাইজ এর মধ্যে যে সাইকোলজিক্যাল রিয়েলিজমের ব্যবহার রয়েছে স্যার। সাইকোলজিক্যাল রিয়েলিজম হ্যাঁ কিছুটা থাকতে পারে, তবে উনি যেটা দেখাতে চেয়েছেন লর্ড অফ দ্য ফ্লাইস, যে মানুষের মধ্যেই আসলে দুটো ইনস্টিংক্ট আছে, একটা হলো গুড এবং একটা এভিল, এবং এই যে গুড এবং এভিল এই দুটো জিনিসকে অনেকে বলবেন যে হচ্ছে হয়তো সোশ্যাল রিফর্ম দিয়ে দমন করা সম্ভব, কিন্তু উইলিয়াম গোল্ডিং বলছেন যে এটাকে আসলে সোশ্যাল অর্ডার অর দ্য অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের মাধ্যমে এটাকে হচ্ছে নিয়ন্ত্রণে রাখা দরকার। যদি অ্যাডমিনিস্ট্রেশন থাকে, সোসাইটি যদি ভালো থাকে, পলিটিক্যাল অর্ডার যদি থাকে, তাহলে মানুষের মধ্যে যে অপরাধ প্রবণতা, যেটাকে আমরা জুডো খ্রিস্টিয়ান সাইকোলজি অফ অরিজিনাল সিন বলছি, যে মানুষের মধ্যে যে অপরাধ প্রবণতাটা, এটাকে দমন করে রাখা যাবে। ওকে, সো one kind of intervention is that William Golding believed in the existence of supernaturalism and the divine quality of the voice, but that was in every human being, not in the outsider or the something external forces. Okay, any question? Sir, can you hear me? Yes. Sir, can you hear me? Yes. যে স্যার মিশেল ফুকো তার বিখ্যাত বই ডিসিপ্লিন এন্ড পানিশমেন্টের মধ্যে উনি স্যার পাওয়ার সম্পর্কে, হ্যাঁ স্যার এই যে মিশেল ফুকো তার ডিসিপ্লিন এন্ড পানিশমেন্ট বইয়ের মধ্যে উনি পাওয়ার সম্পর্কে বলছেন। তো পাওয়ারের সম্পর্কে তিনি বলছেন যে অল পাওয়ার করাপ্টস। তাহলে তো স্যার বলতে পারবো যে, এবং এখানে কিন্তু আমরা জ্যাকের মধ্যে সবসময় পাওয়ারের প্রতি আমরা সবসময় এমবডিমেন্ট দেখতে পাই। যেমন বার্ট্রান্ড রাসেল তার পাওয়ার বইয়ের মধ্যে বলছেন যে মানুষ ক্ষমতা পেলে সে সবসময় অ্যাগ্রেসিভ হয়ে যায়, সে কখনো ডাউন সাইড থাকতে চায় না। তাহলে কি স্যার আমরা বলতে পারবো যে এই নোবেলের মধ্যে যে মিশেল ফুকোর আইডিয়া বা থিওরিটিক্যাল আইটেমগুলো পুরোপুরি এমবডিমেন্ট রয়েছে? কারণ সাহিত্য তো হলো ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ। ওকে, কিন্তু এখানে পাওয়ার করাপ্টস আ পারসন, এটা একটা ভিউ, কিন্তু এখানে উইলিয়াম গোল্ডিং যেটা বলতে চেয়েছেন যে আসলে মানুষের মধ্যেই, প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই একটা স্বভাবজাত প্রবৃত্তি আছে ভালো এবং খারাপ কাজ করার। ওকে, যদি সামাজিক হারমোনি এবং পুরো ওয়ার্ল্ডের যদি হারমোনি থাকে, তখন এই ভালো কাজের যে প্রবৃত্তিটা সেটাকে দমন করা যায়। ওকে, এখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরেই আমরা যে সুপার পাওয়ার গুলো আবির্ভূত হলো, আমেরিকা, এইদিকে রাশিয়া, এইদিকে যে সুপার পাওয়ার গুলো আবিষ্কার হলো, তাদের যেই কারণ বা তাদের যেই দমন বা অন্যকে আয়ত্তে আনার যে প্রবণতা, সেটাকে আমরা মিশেল ফুকোর ওই আইডিয়া দিয়ে দেখতে পারি, পাওয়ারের আইডিয়া দেখতে পারি। বাট উইলিয়াম গোল্ডিং এখানে যেটা বলতে চেয়েছেন যে সেটা আসলে যে মানুষের মধ্যেই এই প্রবৃত্তিটা আছে ভালো এবং মন্দ কাজ করার। ওকে, এবং সেটাকে
নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে সোশ্যাল অর্ডার, ডিসিপ্লিন অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন দিয়ে। থ্যাংক ইউ। আর কারো প্রশ্ন আছে? স্যার আমার একটা কোশ্চেন আছে, সেটা হলো যে স্যার তাহলে তো আমরা লর্ড অফ দ্য পলিটিক্যাল নোবেল বলতে পারবো? Allegorically, we can say allegorically, not in a direct way, but it's an allegorical way we can say so. Okay, any other question? Runa Akhtar? No, sir. বোঝা গিয়ে